రోజు నిర్వహిస్తున్న ఈ పోలీస్ రిట్రీట్ మన పోలీస్ వ్యవస్థ భవిష్యత్తు దిశను ఆలోచించే ఒక ముఖ్యమైన వేదిక. సో మారుతున్న సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్, పెరుగుతున్న సైబర్ క్రైమ్ మరియు కొత్త టెక్నాలజీ వినియోగం నేపథ్యంలో మన పోలీసింగ్ విధానాలకు మరింత సమర్థవంతంగా మార్చుకోవడం ఎంతో అవసరం. సో ఈ రిట్రీట్ ద్వారా మనం గత అనుభవాలను సమీక్షించి ప్రస్తుత సవాళ్లను విశ్లేషించి భవిష్యత్తు కోసం సరైన స్ట్రాటజీస్ రూపొందించుకునే అవకాశం పొందుతున్నాం. సో ముందుగా ఈ రిట్రీట్ ని ప్రారంభించవలసిందిగా, జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ప్రారంభించవలసిందిగా అతిథులందరినీ కోరుకుంటున్నాం. ముఖ్య అతిథి గారిని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Thank you, sir. I now request everyone to stand for the Telangana state song. Now I request Director TGPA to please give the introductory remarks. Industries and commerce, and then there were 3 retreats, 2001, 2001 and 2002, which took place in Appa at that time. Retreats 2001,
2000, 2001 and 2002 which took place in 2000, 2001 and 2002 which took place in Upper at that time. It is a great privilege also to have led to a lot of technology and interventions in policing, making it streamlined and focusing it to community service, focusing it to commonality of experience in the 3 years that for the police department to set aside time and discuss about what is going to happen in the future. That is why this retreat is about future-ready policing. To address as well how we are going to do it and what are the barriers and what are some of the biases and problems going to be. The fourth team discussed about operational preparedness, crisis, disaster, public order, including farmers and PD Act, farmers movements and PD Act. So more often than not, the large-scale bandobasts and the large-scale fairs and events that take place are very well managed. However, the outbreak of communal tension or tensions over various incidents of crime against women or ragging or bullying, they are the ones that have to be well handled. And how is technology and the changing life experience due to the change in the emergence of AI and changing society in the next 5 years, how is it going to impact on the emerging scenarios of law and order, and how are we going to adapt to that? That was the fourth theme group, sir. For the fifth theme, the discussion was that from recruitment to retraining, how is the police going to adapt to all the changes that are going to be prescribed by the various groups? How are we going to emerge as a more skilled and a much more adaptable police department? The sixth theme was driving change, managing traffic for safer roads. So one of the biggest tolls for death are the roads. Almost 5,700 deaths take place in Telangana every year because of various fatal accidents. And though the number has not risen, it remains an important issue for all of us because of the loss of life. That apart, so traffic is an experience that everyone on the road goes through, and a lot of accolades or brickbats come to us because of traffic issues on the street. And how do we ensure that right from the planning, traffic is well managed and incorporated in city planning rather than post-situational adapting. So the importance of this retreat is that it has incorporated all the senior police officers who have also taken feedback from their various units, and voices from the field and voices from Hyderabad are combining to make recommendations as goals for the police department and the policies that we are requesting the government will put in place for us, taking 5 years into account. It is an institutional development, leadership development process, sir. Today, in front of you, there are about 131 police officers of Telangana Police, and there are 112 DSPs, trainees of Telangana Police who are sitting here today, sir. So earlier when you came and you asked me a question, how should I address you, the gathering today? Should I address as a minister or as an IT minister? So as a public representative, it is very important that we understand what is the requirements of the public from the police, because ultimately it is the public which is our client. And as the IT minister, so you will also be and so many other responsibilities, portfolios you have, sir. So you are responsible for a large extent of development and growth in Telangana. So that growth in Telangana also impacts maintenance of law and order and crime. And so how should we adapt to that? And then, of course, the very selfish reason, sir, IT is very important for us. IT equals to money. Ramesh raised his hand and said, if we don't have the money to create those models. So, sir, from IT ministries, how can we better impact, adapt technology to the police department, or also something that we would like to have advice from you, sir? This is in all what the retreat was about, sir. Once again, I welcome Honorable Minister and all distinguished participants to the retreat. After your keynote, after this session, sir, there will be again a discussion, free discussion amongst seniors and juniors to understand what are the issues and
good work and problems in the field, sir, but that would be a session for later, sir. Thank you for your attending, sir. I know you've been busy since morning at Urunagaram, Nagol, Shamirpet, sir, and I hope you have time for us today, sir. Welcome again, sir, and welcome to all the participants here today. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am. Now I request Sri Shivdhar Reddy sir, IPS, DGP Telangana, to please address the gathering. Mananiya IT and Industries Mantri Variyulu Sridhar Babu garu, one of the legends of IPS, H.J. Doragaru, former DGP, Andhra Pradesh, Sri Mahendra Reddy garu, former DGP Telangana, Sandeep Chandela garu, Chicago, my batchmate, Abhilasha, the batchmate, and all the colleagues sitting here. Good evening and welcome to Retreat 2026. This retreat we have been planning from the last 4 months, from December onwards, and at least 3 times it got postponed after the dates were fixed. But somehow we thought we should go ahead and no more postponements. Of course, postponements were not in our hands because of the Honorable CM who was supposed to be here on the second day was not available. He was busy with so many things, and then we had elections to Gram Panchayat, elections to municipalities, then Sammaka Sarlamma Jatara, then we had Global Summit. So all these, because of all these programs, we had to postpone not at least 3 times. Finally, it is we are the 4th time lucky. Sir, this retreat we were SPs, we just became SPs when it was launched in 2026. In 2000, in 2000 and 2001 and 2002, there were 3 retreat programs where the officers, right from the ASP level till the DGP, were part of those retreat programs. We used to have syndicate groups which used to sit here and discuss on various aspects of policing and how it should be and how it should not be. This is because I always felt that these retreats were a great way of bringing the different mindsets together, different thought processes together, and work out a solution which is practicable and realistic. And you are the motivation, sir. Dora sir is the motivation for this. The spurti manaku ee retreat program pettukodaniki. Of course, between Dora sir and Mahendra Reddy sir, they have 10 years of leading the states between them. 5 years, more than 5 years, Dora garu was DGP of Andhra Pradesh, and for 5 years, Mahendra Reddy garu was the DGP of Telangana state. So the motto of this retreat is future people-centric policing, and the theme of this retreat is future-ready policing. We think that the policing starts with the people and ends with the people. So there can't be a better phrase than people-centric policing. Abhilasha and myself sat together for quite a few hours to work out what should be the motto and what should be the theme of this retreat. Luckily, the theme, I think, gels well with the present day conditions, and we are waiting for the officers for the presentations tomorrow. I would request the officers not to give workable solutions, realistic solutions, and practical recommendations. Future ready policing is not for 2037 or 2047, it is for 2027. We don't know how 2047 will be and 2037 will be. But we can at least have an idea of what it's going to be in 27, 28, 29. This is what the future ready policing. We don't want to guess anything about what it is going to be in 2047. That's the reason why I said
come out with workable solutions and practical recommendations. And the recommendations should align with the policies of the government and also about the constraints of the police department. Sir, we expect you to be open, discuss threadbare. We also have a program, town hall discussion after this program, where Rachabadalanti kaadu, but at least some polished discussions should take place in this town hall discussion, open forum discussion. So I thank Honorable Minister Garu and also H.J. Dora Garu, for though he was indisposed, but he said, I'll definitely come because this is a program which is close to my heart. And thank you very much, sir, for making your presence felt here, for your gracious presence. And I also thank Mr. Mahendra Reddy Garu. He's also, again, is the one man who brought technology in a big way into the police department. What we are talking about, ICCC, CC cameras, and all those things, he is the person who was architect behind them. So thank you very much, sir, for gracing the occasion. Thank you very much. Thank you, sir. Before I call upon today's guest of honor, Sri M. Mahendra Reddy sir, IPS retired, I would like to give a brief introduction of sir. Dr. M. Mahendra Reddy, IPS 1986 batch. Sir was born on 3rd December 1962 in Khammam. He served over 36 years in the Indian Police Service in key roles, including CP Hyderabad, CP Cyberabad, Greyhounds Chief and Intelligence Chief. He also served as DGP of Telangana from 2017 to 2022 and later as Chairman of TSPSC from between 24 to 25. An alumnus of NIT Warangal, IIT Delhi, Osmania University and JNTU Hyderabad, he is known for technology-driven policing reforms and is a recipient of the Indian Police Medal in 2002 and President Police Medal 2010. Sir, we are very grateful to have you here, sir. I welcome you, sir, to please give your address. సభకు నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, గౌరవనీయులు, ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఐటీ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్, అట్లాగే మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి టైంలో మనందరినీ కూడా లీడ్ చేసి ఈ మావోయిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ని ఒక ప్లాన్డ్ వేలో మనము వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక దశ నిర్దేశించినటువంటి పూర్వ డీజీపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ దొరగారు, గౌరవ సహచరులు డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి గారు, డైరెక్టర్ అకాడమీ శిఖా, తదితర ఆఫీసర్స్, on the dais, off the dais. It's a pleasure for me to be here, part of this gathering. When Shivdar informed me today morning, I was very delighted to be part of you. మన రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థకి, పోలీస్ లీడర్షిప్ అందరూ కూడా ఒక దగ్గర సమావేశమై మరి చర్చించి
పోలీస్ వ్యవస్థ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ని మనం సమర్థవంతంగా అధిగమించడంలో ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ మనం ఎవాల్వ్ చేయాలి, మరి ఎలాంటి ప్రాసెసెస్ మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, మరి ఎలాంటి టెక్నాలజీస్ ని మనం వినియోగించుకోవాలి, మరి ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ ని వినియోగించుకోవడానికి మన ఇంటర్నల్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్, పోలీస్ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సమర్థవంతంగా ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దిశలో తీసుకెళ్లడానికి ఈ రిట్రీట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ 2 రోజుల రిట్రీట్, మీరు ఇక్కడ అందరూ ఐపీఎస్ అధికారులు అందరూ కూడా ఇక్కడ సమావేశమై మరి పోలీస్ లీడర్షిప్ ఒక దశ ఇవ్వడానికి ఒక మంచి అవకాశం. I would like to only give a few observations on this occasion. As I am informed, the motto of this retreat is people-centric policing, and the theme is the future-ready policing. మనం మన పోలీస్ వ్యవస్థలో ఏం చేసినా కానీ అది ప్రజల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని, పీపుల్ యాజ్ ఎ సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ఎఫర్ట్. The purpose of the police department is to protect and serve the people of the state. In such an eventuality, మనం చేస్తున్నటువంటి ప్రతి పని కూడా ఈ పబ్లిక్ ని ఇంటర్ఫేస్ చేసే విషయంలో అది ఏ విధంగా పీపుల్ రియాక్ట్ అవుతున్నారు, మరి ప్రజలకు మరింత ఉపయోగపడే విధంగా, మన పోలీసింగ్ మరింత ఎఫెక్టివ్ గా ఉండే విధంగా మనం చేయడానికి ప్రతి స్ట్రాటజీ కూడా మనం టైం టు టైం ఫైన్ ట్యూన్ చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. నిజంగా మనం ఫ్యూచర్ రెడీ ఆర్గనైజేషన్ గా తయారవ్వాలి అంటే వి మస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రాసెసెస్. జస్ట్ నౌ అవర్ కీనోట్ స్పీకర్ స్పోక్ అబౌట్ ద CMM మెచ్యూరిటీ మోడల్స్. ది ప్రాసెస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ వి evolve right processes, automatically the work will happen in a right way. Similarly, the people, we must focus on process, the people. ఎవరైతే ఈ ప్రాసెస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారో, ప్రతి ప్రాసెస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వాళ్ళకి కేపబిలిటీస్, వాళ్ళకి tomorrow. మనము పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్, తెలంగాణ పోలీస్ ఒక ఫ్యూచర్ రెడీ ఆర్గనైజేషన్ గా ఉండాలి అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం టెక్నాలజీస్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడమే కాకుండా అందిపుచ్చుకోవడంలో మనం అందరం ముందుండాలి. దానికి ఎంటైర్ పోలీస్ ఫోర్స్ మనం ఎలా తయారు చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ దట్ వీ నీడ్ టు అడాప్ట్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ది policeman at every level is able to absorb these technologies, implement the technologies in a right and ethical way so that the right benefit can accrue to the people of the society. So process, people, technology. But these 3 things put together, we need to build leadership at all levels, right from the constable to the DGP. At every level, we have a role of leadership to play. So therefore, how to ensure that the leadership qualities are nurtured, promoted, and then allowed to be performed at every level. And that motivation and, the initiation, the ownership at every level, how to bring about, we need to think about those strategies. But given these 4, we need to have right resources. If resources are not available, you will definitely agree with me that we won't be able to perform. That is where there's a need for the police leadership to convince the political executive and get enough resources and ensure that the purpose for which this organization exists, we are able to achieve. Then once we have the resources, the right partnerships, as you know,
we have millions and millions of population in our society. We cannot have so many police persons in the society. Therefore, the people will act as a force multiplier for us, the public, general public. There's a need to involve the communities, ensure that our goals, policing goals, are aligned with the goals of the local communities, the safety and security needs of the communities, and ensure that they're all involved on the platform so that we act as a force multiplier with the help of the public, and then we are able to achieve our goals. The resources, the partnerships, all put together, and if there's a proper monitoring system and measurement at every stage, the key result areas and the key performance indicators, just now the keynote speaker has spoken about, if we are able to institute them and ensure that everything is monitored, then we would be able to achieve our goals. So for the next 2 days, whatever strategies you want to, you collectively evolve, I personally feel that these elements should be an integral part of those strategies so that they are workable, achievable, implementable, and at the same time, they are citizen-centric, and the sentiments and the emotions of the people are reflected in our policies. Thereby, we would be able to make them successful. So also, when we frame these strategies, the involvement of the staff at every level and what matters to the policeman on the ground is more important than what we think as the police leadership, as IPS officers at the top level. Because it is those people who are going to implement all your strategies. So therefore, what are the pain points, how they can be involved, and where they would get enthused, what needs to be done to ensure that every policeman feels that their work is not tiresome, it's a smart work, and they are able to do in a little time a better efficiency and more operational. I would like to leave here, and then I'm sure all of you are aware about this. These elements that need to be included in our strategies, which will definitely make us the topmost organization within the country. And Telangana Police, as on today, we are leading the entire country in terms of policing processes, and we continue to lead while going into the future. I wish you all the best. Thank you. And I thank the DGP and others for giving me this opportunity. Thank you. పీపుల్ యాజ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ఎఫర్ట్ అని చెప్పి టెక్నాలజీస్ ని అందిపుచ్చుకునే విధంగా పోలీస్ ఉండాలని చాలా బాగా చెప్పారు సార్. ఈ రిట్రీట్ కూడా ప్రజలకు ఉపయోగపడే మంచి పాలసీస్ ని తీసుకువస్తుందని భావిస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఎన్లైటింగ్ స్పీచ్ సార్. అదేవిధంగా ఈ రోజు వచ్చేసినటువంటి ఇంకొక గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ శ్రీ హెచ్ఏ దొర ఐపీఎస్, వారిని ఆహ్వానించే ముందు వారి గురించి చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. గౌరవనీయులైన గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ శ్రీ హెచ్ఏ దొర సార్ భారత పోలీస్ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ లో 1976 బ్యాచ్ కు చెందిన అధికారి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ గా సేవలందిస్తూ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ మరియు డైరెక్టర్ జనరల్ యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో వంటి కీలక హోదాలలో పనిచేశారు. తన సేవా కాలంలో ప్రొఫెషనల్ పోలీసింగ్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లీడర్షిప్ మరియు ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండే పోలీసింగ్ కు ఆయన విశేష కృషి చేశారు. ఈ రోజు మా కార్యక్రమానికి ఆయన హాజరు కావడం మాకు ఎంతో గౌరవంగా భావిస్తున్నాం. సార్, వి వార్మ్లీ వెల్కమ్ యూ టు దిస్ రిట్రీట్ సార్, అండ్ వి రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ గివ్ యువర్ అడ్రస్ సార్. ముఖ్య అతిథి శ్రీధర్ బాబు గారు, యువకులు, ఉత్సాహవంతులు, ఐటీ సంబంధించిన మినిస్టర్ గారు ఇటువంటి మంచి లెక్చర్కి వచ్చి మన రాష్ట్రాన్ని ఎంతో ఈ లైన్లో అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇండియాలోనే ఒక పేరు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చింది, వీఆర్ టెక్ సేవి అని. అది మన కొత్త ఏరియాస్ అని కూడా ఎన్నో కంపెనీస్, హైటెక్ సిటీలో వీళ్ళంతా ఎన్నో పెద్ద కంపెనీస్, ఇంకా ఫ్యూచర్ సిటీ ఒకటి ఇప్పుడు దాని మీద ఇంకా ఫౌండేషన్ అది మొదలైంది. సో ఈ విధంగా మనం ఎన్నో విషయంతో వెళుతున్నాం. సో ఇలాంటి రాష్ట్రంలో
పోలీసింగ్ ఎలాగ ఉండాలి అనేది. ఈ రిట్రీట్ లో ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం అందరం ఒక టీమ్గా వర్క్ చేస్తున్నాం. మనకు తెలిసినా తెలియపోయినా మనం కలిసి వర్క్ చేస్తున్నాం. మన ఎఫర్ట్స్ అన్ని కోఆర్డినేటెడ్ గా ఉండాలి. మన ఆలోచనలన్నీ ఒకే పేజ్ మీద ఉండాలి. నువ్వు ఒకటి ఆలోచించి నేను ఒకటి ఆలోచించి ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అని అలాగని అంటే మనం ముందుకు వెళ్ళాం. సో అందుకు ఈ రిట్రీట్ అనే కాన్సెప్ట్ పెట్టడానికి కారణం మనం అందరం ఒకే విధంగా ఆలోచించి మన ఆలోచనలకు ఒక రూపం ఇవ్వాలి. ఫైనల్ గా డీజీ గారు ఈ ఆలోచనని దృష్టిలో పెట్టుకొని వారికున్న అనుభవంతో మనం ఫర్దర్ గా ఎటువంటి పాలసీలు ఉండాలా, ఎలా ముందుకెళ్లాలా, అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఒకటే దృక్పథంతో ప్రయారిటీస్తో డిపార్ట్మెంట్ వెళ్ళాలి. డిపార్ట్మెంట్ పురోభివృద్ధికి, లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటెనెన్స్ కి గోల్స్ అచీవ్ చేయడంలో నెంబర్ ఒకటే చాలదు. చాలా మంది అనుకుంటారు ఎక్కువ నెంబర్ వచ్చేస్తే మనం బ్రహ్మాండం చేస్తామని. కాదు, నెంబర్ కాదు, కోహెసివ్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. అంటే చిన్న గ్రూపే కలెక్టివ్ గా ఒకటే ఆలోచనతో పనిచేసినప్పుడు దాని అవుట్పుట్ చాలా ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది. అలాగా కలిసి పనిచేయడం, కలిసి ఆలోచించడం, కలిసి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం చాలా ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది ఫీల్డ్ లో. మీకు ముందు ముందు తెలుస్తుంది. యంగ్ డిఎస్పీస్ ఎంతమంది ట్రైనింగ్ ఉన్నారు కనుక నేను చెప్తున్నాను. ఎప్పుడు కూడా మనం అథారిటేటివ్గా ఉండకూడదు. నీ వయసు నీ వయసు కంటే వాడి ఎక్స్పీరియన్స్ పెద్ద ఉంటుంది. మీ ఇన్స్పెక్టర్స్ మీరు రేపు పొద్దున ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాడికి నీకంటే ఎన్నో తెలుసు ఆయనకి. నువ్వు వాడి మీదకి వెళ్ళి లెక్చర్ కొట్టి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, అలా చేస్తే ఓన్లీ టాకింగ్ థియరీ, ప్రాక్టికల్ విషయాలు తెలుసుకోకుండా ఊరికే థియరీ మాట్లాడుతున్నా వాడు చాలా ఆనందిస్తాడు. అన్ని ఏదో రాసుకుంటున్నాడు, చాలా అన్ని విన్నట్టు. వాడికి తెలిసి ఇవన్నీ నువ్వు చెప్పినవన్నీ పనికిరావురా అని నీకే తెలుస్తారు 4 సంవత్సరాల తర్వాత అని. సో వినండి, ముందు వినండి. కానిస్టేబుల్ చెప్పింది కూడా వినండి, ఎస్ఐ చెప్పింది వినండి. విని స్థానికంగా సిచ్యువేషన్ ఎలాగుందో అర్థం చేసుకోండి. క్రైమ్ సీన్స్ కి వెళ్ళండి. దీన్ని అవాయిడ్ చేయొద్దు. వెళితే ఎంతో విషయాలు ఎన్నో తెలుస్తాయి మీకు జీవితంలో. నేను కూడా నాకు మొట్టమొదటి కరగూడెం నేను డీజీకి వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ ఏరియాలో నేను బాగా పనిచేశాను. నాకు నక్సలైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా తెలుసు. బట్ కరగూడెం అటాక్ అయింది నేను వచ్చిన డీజీ అయిన కొద్ది నెల రోజుల్లో 15 మంది కానిస్టేబుల్ చనిపోయారు. అది మన పరిస్థితి. వెళ్లి 3 రోజులు ఉన్నా అక్కడ నేను. సీఎం అఫ్కోర్స్ హెలికాప్టర్లో వెళ్తారు, దండలేస్తారు యాజ్ హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్. అంతా నేను కూడా వెళ్లి మళ్ళీ నేను వచ్చేయడం అది పద్ధతి కాదు కదా. సో నేను కారులోనే వెళ్ళాను. వెళ్ళి అక్కడ 3 రోజులు ఉన్నాను. అక్కడ రామగుండం వెళ్ళడం, మళ్ళీ మరుసనాడు రావడం, మనుషులతో మాట్లాడడం, మన కానిస్టేబుల్స్తో మాట్లాడడం, ఇవన్నీ మాట్లాడితే ఎన్నో విషయాలు నాకు అవగాహన వచ్చింది. అప్పుడు రూప్ టాప్ సెంట్రీస్ అవన్నీ వేయడం, వాళ్ళని ఎట్లా నిలవరించడం అని ఆలోచన చేయడం, మా చీఫ్ ఆఫీస్కి వచ్చి మా ఆఫీసర్తో మాట్లాడడం, ఇలా ఆ తర్వాత ప్రతి ఎన్కౌంటర్ లో కూడా మా చీఫ్ ఆఫీస్కి వచ్చే ఆ టీంని మా ఆఫీసర్స్ ముందు నిలబెట్టి మాట్లాడించేవాళ్ళం. ఏం చేసాం, ఎందుకు మనకు సక్సెస్ వచ్చింది, ఏది చేయలేదు, ఎందుకు మనకు సక్సెస్ రాలేదు, ఇవన్నీ అవగాహన చేసుకోవాలి. మనం చేసుకొని మనం మిస్టేక్స్ చేయకూడదు. మనం ఏదైనా మంచి పని చేస్తే అది ఇంకా బాగా చేయాల. దీనికి ఈ రిట్రీట్ అనేది 2026 ఎండ్ అనుకో. 2026 లో మనం ఏమేమి చేసాం, మంచి పేరు మనకు ఎక్కడ అవుతుంది. ఇప్పుడు మన డీజీ గారు శ్రీధర్ పెద్ద చాలా అనుభవం ఉన్నాడు. ఆయన ఫీల్డ్ లో చాలా అనుభవం ఉన్నాడు. బ్రహ్మాండ వర్క్ చేశాడు ఆయన. కలీగ్స్ ఇంకా 3-4 జిల్లాల్లో బ్రహ్మాండ వర్క్ చేశారు. ఇవాళ జిఎండ్కే డీజీ నళిన్ ప్రభాత్ ఇక్కడ వాడే కరీంనగర్ లో చాలా గొప్ప వర్క్ చేశాడు.
తర్వాత ఇంకొక ఆయన కూడా డీజీ అవ్వలేదు ఆయనకంటే ముందు ఆయన కూడా ఐపీకి వెళ్ళిపోయాడు చాలా కాలం. అశోక్ ప్రసాద్. He was also Karimnagar SP for a long time, very popular. బట్ ఇదే థ్రెట్ ఉండేది. వాడు పిల్లలు చూడడానికి ఎక్కడో ఢిల్లీ వెళ్ళాలంటే నేను కారు ఇచ్చి ఫ్లైట్ లో పంపించేవాడిని. నేను వచ్చి ట్రైన్ ఎక్కడ నాయన నీకు ఎక్కడ ఏదో వద్దో నాకు టెన్షను, నువ్వు ఫ్లైట్ లో వెళ్ళిపోయినవాడిని. సో అలాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేస్తుంటే మనకి విషయాలు తెలుస్తాయి. నాకు ఒక మంచి ఇది ఏంటంటే, నేను ఏఎస్పీ వరంగల్ ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ అసోసియేషన్ 1969 చెన్నారెడ్డి గారు వాళ్ళ ఇది మల్లికార్జున అంతా చాలా పెద్ద తీవ్రంగా అయింది. అప్పుడు బ్రహ్మానంద రెడ్డి వారు సీఎం. అప్పుడు నేను ఈ ఇన్సిడెంట్స్ ఎక్కడైనా వెళ్ళడం, అది మినిమైజ్ చేయడం, జనంలో కూడా మనకి విశ్వాసం వస్తుంది. వాళ్ళకి మరి ఏది వచ్చినా ఈయన వస్తున్నాడు చేస్తున్నాడు, సో ఆయనతో మనం ఇది పెట్టుకోకూడదు, బ్యాలెన్స్ గా చేస్తున్నాడు, ఒక అప్రోచ్ ఒకటే కాకుండా అనే పేరు మనం ముందు తెచ్చుకొని అంత ప్రాసెస్ లోనే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఎన్నో విషయాలు తెలిసిపోతాయి. సో డిఎస్పీస్ అందరూ మీరు అది చేయాలి. సో ముఖ్యంగా శివధర్ ఇది ఎందుకు పెట్టడం అంటే, ఆయన ఉద్దేశాలు రుద్దడానికి కాదు. రుద్దడానికి అయితే 2 పేపర్లో డిక్టేట్ చేసి వచ్చేస్తాయి మీ మెమోస్. మీ వ్యూస్ తెలుసుకోవాలి. ఆయన మీరు డిఎస్పీస్ గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎలాగుంది, ఎస్పీలుగా ఎలా ఉన్నారు, ఈ వ్యూస్ అన్ని మీరు తెలుసుకొని చివరికి ఆయనకు ఒక ఫ్రీగా మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఆయనకు ఒక ఆధారం ఉంటుంది విత్ హిజ్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లస్ దిస్. సో మనం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇది ప్రయారిటీస్ పెట్టుకుందాం. ఈ ప్రయారిటీస్ గురించి అందరం అదే కృషి చేద్దాం, ఒకటే కృషి. బికాజ్ అందరికి అదే ప్రయారిటీస్. అప్పుడు చాలా గొప్పగా రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. నేను చెప్తున్నాను మీకు. అది చేయడానికి ఆయన పూనుకొని నాకు పిలిచారు. సో ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు హిమ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. నాకు హెల్త్ బాగాలేదు. ఆయన ఈ అకాడమీ రావడం ఇప్పుడు సంతోషమే. ఎందుకంటే ఎంతో మందిని ట్రైనింగ్ చేసి మన వాళ్ళు పంపించారు. దే ఆర్ ఆల్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్. సో అలాగే మీరందరూ కూడా కెరీర్ లో ఇప్పుడిప్పుడే జాయిన్ అయ్యారని మన మహేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు. మొన్ననే గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ చాలా కష్టపడి మీరు చదువుకొని పైకి వచ్చారు. మీరు లేకపోతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడం చాలా కష్టం. సో మీరు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా, ఏ పైరవి లేకుండా కష్టపడి వచ్చిన దానికి రికగ్నిషన్ ఉంది కనుక, ఒక అవకాశం ప్రభుత్వం ఇచ్చారు కనుక మీరు కూడా అదే దృక్పథంలో పని చేయాలి. ఇంకా అక్కడ ఉన్న వాడిని ఎలాగ మనం హెల్ప్ చేయాలి, మాగా స్థితిమంతులు కాని వాళ్ళని ఎవరైనా బాధ పెడితే వాళ్ళని ఎలాగా చేయాలి, టాక్టిబుల్ గా చేయాలి. బట్ మనం దీంట్లో స్థిరంగా మనం ఉండాలి. ఈ ప్రయారిటీస్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఇది అయినా రేపటిలోగా మీరు డిసైడ్ చేస్తారో, ప్రయారిటీస్ మనసు పెట్టుకొని మన రిసోర్సెస్ ఆ ప్రయారిటీస్ వాడి డిసిప్లిన్డ్ గా మంచిగా రిజల్ట్స్ రావాలని నేను కోరుకుంటూ, మీ అందరికీ ఉజ్వల భవిష్యత్తు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఉండాలి. డిప్యూటేషన్ లో వెళ్ళాలి. మీరు ఎక్కువ మంది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ గా రిటైర్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటూ ఇంతతో చాలిస్తున్నాను. జై తెలంగాణ, జై హింద్. థ్యాంక్ యూ సార్, మీ అనుభవాలను సూచనలు మాతో పంచుకున్నందుకు. ఈ రోజు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారిని మాట్లాడమని అడిగే ముందు సార్ గురించి కొన్ని మాటల్లో, దివంగత అసెంబ్లీ స్పీకర్ శ్రీ దుద్దిల్ల శ్రీపాదరావు గారు కుమారుడైన శ్రీ శ్రీధర్ బాబు గారు ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో లా మరియు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో పొలిటికల్ సైన్స్ లో మాస్టర్స్ పూర్తి చేశారు. మంథని నియోజకవర్గం నుండి 5 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ప్రజల విశ్వాసాన్ని పొందారు. ప్రస్తుతం ఆయన తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, ఇండస్ట్రీ అండ్ కామర్స్ మరియు లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ గా మినిస్టర్ గా సేవలందిస్తున్నారు. వ్యవసాయం పట్ల ప్రత్యేక ఆసక్తి కలిగి రైతుల అభివృద్ధి కట్టుబడి ఉండటంతో పాటు ఐటీ మరియు టెక్నాలజీ ద్వారా హైదరాబాద్ ను ప్రపంచ స్థాయి టెక్నాలజీ హబ్ గా తీర్చిదిద్దాలనే దృఢ దృష్టితో పనిచేస్తున్నారు.
ఈ తెలంగాణ పోలీస్ రిట్రీట్ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన శ్రీ గౌరవ మంత్రి శ్రీ శ్రీధర్ బాబు గారిని మనందరం హర్షపూర్వకంగా స్వాగతిద్దాం. సార్, వి రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ గివ్ యువర్ స్పీచ్, సార్. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. మొదటగా ఈరోజు మహిళల దినోత్సవ సందర్భంలో ఈనాడు ఇక్కడికి విచ్చేసిన మహిళా అధికారులకి, దాంతోపాటు ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వకంగా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, తెలంగాణ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ రిట్రీట్ 2026 కి నన్ను పిలిచిన మరి గౌరవ డీజీ గారు అభిలాష్ అభిష్ గారికి, రాష్ట్ర డీజీపీ గారు మహేందర్ రెడ్డి గారు, వేదికపై ఉన్న శిఖా గయల్ గారు, సందీప్ షాండిలే గారు, మహేందర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా హెచ్జే దొర గారితో పాటు వివిధ స్థాయిలో వివిధ హోదాల్లో పనిచేస్తా ఉన్న రాష్ట్రానికి సేవలందిస్తా ఉన్న అధికారులకి, మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. చాలా సందర్భాల్లో చూస్తూ ఉంటాం, అనేక సందర్భాల్లో నేను మొదటిసారి 99లో ఎన్నికైనప్పుడు నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్ లేకుంటే డిఎస్పీ ఆఫీసు, ఎస్పీ ఆఫీసు ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడటం జరిగింది. దాంట్లో పనిచేస్తా ఉన్న ఒక కానిస్టేబుల్ సోదరుడితో పాటు వివిధ హోదాల్లో జిల్లా స్థాయిలో పనిచేస్తా ఉన్న ఎస్పీ వారు కూడా వారు పనిచేసే పనితీరుతో పాటు వారు ఎదుర్కొంటా ఉన్న అనేక ఛాలెంజెస్ సంబంధించిన అనేక అంశాలను కూడా పరిశీలన చేసుకుంటూ ఈరోజు నేను ఆ రోజు అపోజిషన్లో ఉన్నప్పటికీ, తదుపరి పాలసీ మేకింగ్ లో వచ్చినప్పటికీ, తదుపరి మళ్ళా అపోజిషన్లో పోయినప్పుడు, మళ్ళా తిరిగి పాలసీ మేకింగ్ వచ్చినప్పుడు పోలీస్ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది అని పరిశీలన చేస్తా ఉన్న సందర్భం. నేను మహేందర్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. ఆనాడున్న ఛాలెంజెస్ ఈరోజు ఆ విధమైన ఛాలెంజెస్ లేవు. ఆ రోజు ఇక్కడ వేదికపై ఇక్కడున్న సందీప్ షాండిల్లే గారు గాని, మహేందర్ రెడ్డి గారు గాని, దొర గారు గాని, మరి ఈ రోజున్న డీజీపీ గారితో వేదిక అటువైపున్న చాలా మంది సీనియర్ అధికారులు ఉన్నారు. ఆ రోజు వారు చూసిన కఠినమైన అంశాలు, కఠినమైన ఛాలెంజెస్ ఇక చూస్తా ఉంటే కొత్తగా మరి ఎంపికైన అధికారులతో పాటు చాలా మంది ఐపీఎస్ అధికారులు ఈ మధ్యలో వారు నియామకులైన వారికి ఈ ఛాలెంజెస్ తెలియకపోయిండొచ్చు. దే షుడ్ హ్యావ్ రెడ్ ఇన్ దేర్ టెక్స్ట్ బుక్స్, దే షుడ్ హ్యావ్ సీన్ ఇట్. మీరు కూడా ఉన్నారు, నాగిరెడ్డి గారు ముందట, శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు. ఒక్కసారి బయటికి వెళ్తే ఇంటి నుంచి తిరిగి వస్తామా లేదా అని భయాందోళన ఉంది. లేదు, ఈ రాష్ట్రానికి సేవలు అందించాలని, ఒక సాక్రిఫైస్ చేయాలనే ఒక అంశం, సర్వీస్ అనే మోటివ్గా ఈరోజు లా అండ్ ఆర్డర్ కాపాడాలనే ఒక డ్యూటీ కమిట్మెంట్తో అహర్నిశలు కృషి చేసి చాలా మంది ఆ రోజు ఐపీఎస్ అధికారులు ప్రాణాలు కూడా పోగొట్టుకోవటం జరిగింది. చాలా సందర్భాలు చూశాం. ఈరోజు ఇంతపూర్వకం చెప్పినట్టు నలీన్ ప్రభాత్ గారు, వైల్ వాజ్ ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే, హీ వాజ్ అన్ ఎస్పీ. ఇక్కడున్న మా ఇప్పుడు కమిషనర్ రమేష్ గారు, మా సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్. హౌ దే యూస్ టు రియల్లీ కీప్ ఎ బ్యాలెన్స్. ఒక పరంగా కమ్యూనిటీ పోలీస్ చేయాలా, లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాలా, ఇంకో పక్కన యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ కి సంబంధించి ఏ విధమైన జవాబు చెప్పాలనే ఒక అంశంతో నిరంతరం 24/7
పనిచేసే ఈ ఫోర్స్, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ కున్న ప్రత్యేకత, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కున్న విలువ, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కున్న కమిట్మెంట్, వారు ఆ విధంగా పనిచేశారు కనుకనే ఈరోజు పోలీస్ అంటే ఒక గౌరవం, పోలీస్ అంటే ఒక శక్తి అని ఒక సామాన్య ప్రజానికుడు కూడా, ఎవరు ఒక కానిస్టేబుల్ కనబడ్డా, ఒక ఐపీఎస్ అధికారి కనబడ్డా సెల్యూట్ చేస్తా ఉన్నారంటే అనేక మంది శ్రమపడి ఈరోజు వ్యక్తిగతంగా వారి వారి ఈగోస్కు పోకుండా ఇన్స్టిట్యూషన్ నిలిపిన చాలా మంది పోలీస్ అధికారులకు ఈ రోజు నేను అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అనేక సందర్భాల్లో చూస్తూ ఉంటాం మనం, పోలీస్ అంటే ఒక అథారిటీగా ఉండాలని. డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ హ్యావ్ అథారిటీ. అథారిటీ comes when you have responsibility. When you are responsible, when you are attentive, authority will come automatically. It will be derived on you automatically by the people. So I was just asking before I was entering into this hall, DG Garne was just asking whether I have to speak as a IT minister or as a general law policy maker. So and she gave me an order just now. What IT minister has to do, what IT minister should do as an industry minister has to do. Before I delve into as an IT minister, there are many police officers who I always keep interacting with. There are many engineers who may be the software guys, who may be from the electronics background, who are maybe from electronics and electrical background, who so there may be police officers today in this retreat. Maybe after this second day, they will be coming up with a niche ideas of innovation in terms of the policing. But let me begin with simple question. What exactly is the policing? It sounds like a simple question. But for me, I have a different answers while I was just growing up. For somebody to answer them, they will be answering in a different ways and means, and you will be getting different answers. For a common citizen, policing for them, it's only meant for the safety and the security. And for the society, it's an order. Policing reflects it. And for young police officers who have just recruited as SDPOs, they think that it's policing meant for duty and commitment. And the senior police officers who are sitting here, they think of the leadership and the responsibility. For me, I was evolving as a student, from there as a policy maker. While I was doing my law as a law student, I thought policing should meant for justice. And as a student of political science, I saw it, because we read different philosophies and all. We see it as the authority of the state. Today, as a policy maker, I see policing as a governance and also creating a public trust. But one thing here, we see that the world over here is changing very fast, very rapid. People expectations are changing. And the nature of crime is changing. From Naxalism, if you see, to combat Naxalism, now the nature of crime has changed. Now new challenges have come before you. And what is making that change every time? Technology is changing everything all the time. Right and apt thing what Mahendra Reddy Garu and the DG of this police academy has thought of.
future-ready policing is an apt subject and an apt thing what they have adopted. And the real question before you all right now simple is, are we preparing policing for the future? And there it goes. This is exactly, the retreat is a pause where you have to rethink. And retreat is a pause where you have to reflect. And it is a pause, in your daily chores in 24 hours, 24 into 7 routine, and to get prepared, as Mahendra Reddy Garu told about 2027 to 29, or that professor was just telling about 2047 policing. So sorry, Shivadar Reddy was saying. And the future demands only one thing, future-ready policing. That's the real reason I told you have chosen a very right and apt thing what is being required today. I would like to mention few incidents and the numbers. This, otherwise you would be finding out in a long reports which will be tabled some point of time. While I was going through the newspapers of late, recently, I have read an article about a cyber fraudster posing as a central agency officer. They didn't dupe any illiterate guy, an uneducated person. They duped a retired judge in Hyderabad of 1.6 crore through a fake digital investigation. And in another case, a software company, the guy who sits on coding and who does algorithms and who knows what is cyber crime is, he's been duped of 80 lakh through a fake online investment platform. And to counter that, we have to give lots of credence to our cyber police. Here, they have dismantled a network, that used mule bank accounts, SIM cards and digital identities to move illegal money across the states. So this criminal never carries weapon. What, the criminals or the crime used to reflect us. Now they carry the smartphones. They have the data on their hand and the digital identities. This is the reality of the crime today. And what is seen as a reality. Other day, Mrs. Shika Goyal was just telling in the conference that about India has lost about 23,000 crores to the cyber crime in 2024 alone. A staggering 200% increase compared to the last year. At the same time, the cyber security incidents in the country has grown multifold. I mean to say it has risen from 10 lakh incidents in 2022 to about 20 lakh incidents by 2024, according to the Indian Computer Emergency Response Team report. Why I was mentioning these numbers is you have to look at the trend. This trend reveals that so much of cyber crime is happening in and around us. This is the present reality. And if you see this number, I'm not presenting you the statistics. I'm presenting you the reality of the life. And who has to give the guarantee for the citizen who trusts us, who trusts the government sitting over here like me, or our Chief Minister or the Home Minister who sits here. The citizen will be trusting an agency, executive agency like you, and who never gets exploited. And we should create a system, and the system should evolve, and it has to go a long way. Over the past 2 years, I was trying to put across
of late how cutting-edge technologies, specifically the artificial intelligence, AI, can be a transformative potential weapon in enhancing our economy, in enhancing the quality of life of an individual, in enhancing the institutional competency and efficiency. So this, but at the same time, I always see, most of the people are also witnessing. They are creating the new challenges. These technologies are creating the new challenges for the law enforcement, especially you officers. We are entering into an era where technology has become an instrument to also a participant in the crime today. And artificial intelligence can, if you have seen deepfake videos can generate convincing videos that it is real. And if you have seen cloning of human voice, Mahendra Reddy voice, if he speaks, I'm DGP speaking, they can do anything. Right now in a small software. And they can also automate lot phishing scams. This AI can, in its premature phase of AI evolving, it can do all these things. As just Professor was mentioning, when it is still maturing itself, AI as the next level technology, it is creating this sort of havoc. And by 2047, you can just see, while I was young, and I used to see the science fiction movies, I can really imagine this can be happened in reality in the very near future. Across the world, including the state of Telangana, we are confronting crimes involving these deepfakes. And if you see, there's not much of crime in terms of identity theft and some online harassment, mostly on the women. We are seeing this as a great menace. For example, if I say, the best examples, if we have to really go through and see, technology in policing is the best in Hyderabad. I can definitely assure you. But there are a few other good examples where we can take and derive. Where, in Gurugram, police recently created a special response team to tackle deepfake-based sextortion. So, and also online targeting women. This is the best example what they have done in terms to counter, especially the deepfake-based videos. In a couple of countries like in Singapore or in United Kingdom or in Dubai, where I had gone and have seen, where they have the policing have used the technology to the core, and they have made technology to become a force multiplier for policing. That's what has been mentioned by, the senior police officer here. While I was just hearing in his last speech of the professor, how predictive analytics helps police deploy in terms of, crime detection, in terms of, suppose, for example, to have the crime patrols based on the crime patterns, how predictive analytics can be useful, and how AI tools help investigator analyze vast volumes of digital evidence. And in few countries, what we have seen is the smart policing platform integrate what also we are doing right now, like they integrate surveillance, traffic monitoring, and emergency response through unified digital system, what we have in command control system. And India too, as of now, is moving in a rapid way. And we have come up with a crime and criminal tracking network systems here. And we have interoperable criminal justice, strengthening technology-driven policing here. And Telangana as such has been an example
to be on the forefront of adopting technology or embracing technology or integrating technology in their policing. And this tells us something important. You know, the battlefield of policing is expanding from the street to the server. Now, the real challenge like this. And, you know, we have a vision of Telangana Rising of 2047. As Telangana is moving forward with the vision of Telangana Rising 2047. And we have a grandiose plan and a dream. Somebody may think it has been a dream. You know how our government or governments to come can make Telangana a 3 trillion economy by 2047. How it can make Telangana 1 trillion economy by 2034. We have set plans and we have designed, and not only designing ourselves, we have a trust in the institutions, especially on the police. And we have an ambitious goal. As we move forward, our dream is to contribute about 10% of the total India's GDP by 2047. Right now we are contributing about 5% of the India's GDP. And by 2047, with the strengths and with effectiveness of our governance, we can propel our economy to move from 5% to 10% contribution to the national economy. We also know that, the growth requires more than infrastructure and investment. For infrastructure investment being the prime, the driver, but it requires security, it requires stability, and it also requires a public trust. This is where policing becomes critical. And if anybody says that it is invisible, and we always see in this process of development, in the process of the reform-oriented state, either in any state or in our state, policing definitely we would agree is the invisible foundation of our development. And if we want to realize the vision of Telangana Rising, policing too must be absolutely, I would like to say, should be the future ready. The professionalism you exemplify, or the operational readiness, what many officers would be rightly and positively be spiriting it up. Anyway, the leadership is the inborn trait in yours. And the next comes the innovation, where you have to literally think of something innovative all the time. And that needs lots of collaboration and absolutely keeping in view of for the people who serve, we should not miss the word of ethics. All this together makes the pillar for two outcome. And what we see is this pillar should remain strong all the time. As ex-DG has already put it, the processes should be evolved. Nowhere in any other institutions too, processes are not very clear. Everybody, in order to excel themselves in their tenure or in their jurisdiction, would evolve their own pattern, and there are no set process for it to come out with a uniform model. So that process, I think, that he was mentioning about, that process should get evolved. How does it get evolved? Somewhere that process, what the police officers or senior officers are just thinking, you have to incubate that idea and to come up with some solution. So that solution has to get evolved. And we are here
I as a minister or the chief minister as a home minister are here to literally see that when any police officer comes out with incubating an idea and to provide a platform and using the nuances of technology, for example, the cutting edge technologies like right now on the AI, we are there for you, and we would definitely try to incubate an idea of yours to come up with a solution. And I would like to mention that there are lots of initiative has been taken by our government for the past 2 years, especially in cutting edge technologies. Maybe it may be in the cyber security, which is in a nascent form, trying to evolve, trying to mature itself. Right now, when we incubated the newest technologies in one of the platforms way back in 5 or 6 years, now we have come up with the AI platform. We have come up with the AI Innovation Hub. That innovation hubs will provide a platform for any incubator to come up with a small idea, to come up with its gray matter, to come up just with a thinking, just all alone by himself, to the platform where we give them hyperscalers to come up with algorithms and to find out a solution. And this would be one of the niche ideas of our government in the global world. And this platform has been unveiled on an international platform in Davos by our Chief Minister, Mr. Revanth Reddy. So in few months from now, where our government has taken initiative already, that we would like to educate, empower all our government officers from the lowest level of our bureaucracy to the top level of bureaucracy, to enrich them with the knowledge of AI. And from this year, from the end of the March till the end of March 2027, we are trying to empower at least 10 million people all across this Telangana to become AI ready. Maybe a small assistant working in a Gram Panchayat officer, tell to the Chief Secretary, if somebody looks at our state, all 4 crore people who are our citizens should be AI enabled. At least they would be knowing at least the few things which can propel their life for a qualitative meaning. This we've already started. The government at the highest level has already started, and we are trying to educate and empower all our officers. And this is what we can think about it. What, in the police academy, I request Mrs. Biss to also see that, every officer should be AI enabled, AI empowered, and they have to use all these tools while policing. And we would give all the assistance required on behalf of our department that we are right now doing with all departments. And I sincerely urge all the young police officers who are sitting over here, as rightly said by S.G. Duragar, with nobody's intervention, with nobody influence, with pure knowledge, with your pure talent, you have come here. And I request all the officers over here, democracy prevails on 3 pillars. And the 3 pillars has to be respected. And 3 pillars has to be safeguarded. And these 3 pillars are your main influencers. These 3 pillars are your basic energy to move on. And when you respect each other, then comes the solution by
itself. If you think that the authority is all by yourselves, nothing moves on. You'll be creating a friction among these three pillars. Friction may not be manifested right then and there, but friction will be manifested at some point of time in your career. So in order to avoid the friction, in order to move in the direction what you have thought of moving into civil services or moving into the Public Service Commission, to try to deliver the services which are required by the people, just think of it and put a goal for it. And literally, this sort of retreats will help you to rethink why you are into service. And this sort of, retreat will literally make you to reflect when you look back and see, maybe it is 5-year, 10-year were into service, or the mid-level officers who are here working as the SPs or the commissioner, the different commissionerates, or the young officers who just got into the system, who have been few months old in the service. Just think about, we are doing justice to our own uniform. This is where the reflection comes. This is where, you would be guiding by the senior officers over here how to move forward in a right way. So, before concluding, I would like to mention that, you would be having a deliberations for the next, a day and a half. And I would like to tell few things, what the discussion should focus on. Fine. The young officers over here would be having, greatest of the ideas. Think of building technologically empowered policing. And think of building the public trust and institutional credibility, which is important. And ultimately, the theme. How should the next generation of the police leadership should look like? So if somebody can come up with a technology-driven or empowered policing which requires algorithms, which requires systems, which requires high-skilled professionals, I would like to tell to the police officers over here who are guiding you that we are there for you. If they come up with an idea, we will incubate and come up with an empowered policing here. And I see and wish if we succeed in these three areas, Telangana can set a national benchmark for the future-ready policing in India. That is what, the senior police officers are thinking. Once again, congratulate all the officers who have done a great job. From 2014 till now, or before 2014 in the composite Andhra Pradesh state, that, Telangana was named as a benchmark in terms of combating Naxalism, and which has now has become a reality, is almost over. So great contribution made by the police officers then, and the salutation to the martyred heroes of the police who have sacrificed their lives for this conclusive part which is happening in terms of Naxalism. And the police officers over here on the off the days who are time and again with 24/7, that's what I was just talking to Mahendra Reddy Garu. The only institution what I see is no holiday institution. There is no holiday for you people. So you have to derive a holiday on your own or try to put a leave. The institution which has upheld, their mark, their respect from British policing till now. And as we know, we have evolved from the colonial British legacy. Now I think it's the right time to change. And we have to transform ourselves as the Indian police service in the right way, in the right manner, what India as such requires. So I would like to thank, DG Police Academy and also DG Garu
who ordered me to come over here, Mahendra Reddy garu. Police is police, you can't say no to police. Sorry, Shivadar Reddy garu, who ordered me to come over here. So I was told to come here. Thanks for inviting me over here. And in fact, I would like to thank the organizers for organizing this very important retreat. And I thank every officer of this Telangana Police for your great service to the people and to the society and to the government. Thank you. Thank you. Thank you, sir. With changing technology, citizens are being prone to more incidents of cybercrime, and hence there is a demand for future-ready policing. And cheppi sir chala baga chepparu, and this is very much true and indeed need of the hour, sir. And hence this retreat, which will enable us to reflect on our present policing practices. Thank you, sir. Now I request DG sir ni చీఫ్ గెస్ట్ ని సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ గా వచ్చిన మహేందర్ రెడ్డి సార్ ని కూడా సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Now I request DG sir ని సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను మహేందర్ రెడ్డి సార్ ని. I also request ma'am Abhilasha ma'am to Shikagoil ma'am kinu Sandeep Sandler sir ni kuda yes సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Thank you. Now I request Ms. Neha Mehra IPS to please present her vote of thanks. Good evening everyone. Andarki namaskaram. ఈ తెలంగాణ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ రిట్రీట్ 2026 ఇనాగ్రల్ సెషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా జరగడానికి సహకరించిన అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముందుగా మన మధ్య వచ్చిన తెలంగాణ ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇండస్ట్రీస్, కామర్స్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ సార్ శ్రీ శ్రీధర్ బాబు సార్ కి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ సార్. మీ గైడెన్స్, ప్రెజెన్స్ మరియు సపోర్ట్ తెలంగాణ పోలీస్ ని ఫ్యూచర్ రెడీ పోలీసింగ్ డైరెక్షన్ లో ముందుకు తీసుకువెళ్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్ for encouraging and enthusing us to think innovatively for new ideas for a better policing. I thank our DGP sir sincerely. Sir, మీ స్ట్రాంగ్ లీడర్షిప్ తో తెలంగాణ పోలీస్ ఇప్పుడు దేశాంతంలో ఒక మోడల్ పోలీసింగ్ సిస్టమ్ గా డెవలప్ అవుతుంది. Especially thank you sir for conceiving and bringing back the trend of having a retreat to bring these minds together. అలాగే ఈ రిట్రీట్ ని చాలా బాగా ఆర్గనైజ్ చేసిన డైరెక్టర్ టీజీపీఏ మేడం గారికి మరియు వాల్యుబుల్ ప్రెజెన్స్ అండ్ ఇన్సైట్స్ ఇచ్చిన శ్రీమతి శిఖా గోయల్ మేడం,
Shri Sandeep Shandere sir gariki kuda heartfelt thank you. Special regards and heartfelt gratitude to legendary officers Shri H.J. Dora sir and Shri Mahendra Reddy sir for being amongst us today and blessing us, sir. Also thank you to Speaker Mr. Shankar Venkatgiri for an insightful lecture which made us think deeper into the impacts of AI. చివరిగా ఈ రిట్రీట్ ఇనాగరేషన్ కి సక్సెస్ అవ్వడంలో భాగమైన అన్ని ఆఫీసర్స్, స్పీకర్స్ మరియు ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ మా ధన్యవాదాలు. మీ అందరికీ మరొకసారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు టుమారో సిండికేట్ సెషన్స్. థ్యాంక్ యూ. అందరూ కూడా హైటీకి అదేవిధంగా గ్రూప్ ఫోటోకి జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. గ్రూప్ ఫోటో అనేది మన ఆడిటోరియం ముందు